We hope so that many devotees are listening to the streamline lecture. Мы заметили, что многие преданные смотрят эти лекции в трансляции. Anyone is watching, say hi. No, we cannot. We cannot И мы не see them. можем сказать нашим телезрителям, чтобы они нам помахали рукой, потому что не видно это. Hopefully you are there. Но мы надеемся, что вы там, на другом конце интернета, есть, что вы нас смотрите. That is the purpose of internet. Потому что интернет именно для этого и существует. Especially nowadays, it's difficult to come to the temple А сейчас такие времена настали, что в храм попасть сложно. because of COVID-19. Потому что коронавирус повсюду. Well, in a sense, it's auspicious, and in a sense, it's not so auspicious, but каком-то more of смысле. inauspicious. В каком-то смысле это благоприятно, а в каком-то нет. Inauspicious also in a sense because we reach the whole world almost every day. Благоприятный аспект этой ситуации заключается в том, что теперь можно через интернет Before we had to проповедовать по travel. всему миру, и путешествовать не надо. If we're going to be traveling every day throughout the whole world, it will cost us a lot of money. То есть можно очень много денег сберечь, проповедуя по всему миру через интернет, а не путешествуя по всему миру. Somehow we are able to reach the whole world of devotees just by logging on to Zoom or to Facebook page. Мы пользуемся Зумом, Фейсбуком, и благодаря этому весь мир вайшнавов нам доступен. And some other mediums. И другие площадки и соцсети используем тоже. So in a sense it's good, right? Especially for the spiritual master. И в этом смысле ситуация хороша, особенно для духовных учителей, It's not so easy to travel, которым не так уж легко Every day. теперь путешествовать. but somehow, yes, we're very fortunate. И мы очень удачливы. Hare Krishna. Харе Кришна. Okay? Окей. Okay. Okay. So you're going to chant? We should, right? Попоем. That's our life and soul. Hear and chant. Пение, слушание, воспевание — это жизнь наша и душа. Jaya Radha Madhava Kunja Vihar. Джайо Jaya Radha Madhava Kunja Vihar. Gopi Jana Ballava Girivardhari. Gopi Jana Ballava Girivardhari. Gopi Jana Ballava Girivardhari. Jai Gopi Jana Jaya Radha Madhava Kunja Vihar. Gopi Jana Ballava Girivardhari.
Yashodanandana Vraja Janardana. Yasodanandana Janardana. Yashodanandana Vraja Janardana. Yamuna Tira Yamuna Tira Vanchari. Yamuna Tira
Srimad Bhagavad Gita as it is ki. Jai. Samaveda Bhaktavinda ki Jai. jai. Nitai Go Premanande. The Radha Krishna temple card is in Ilski. Тут у вас закладка, это открытка из храма Радхи Кришны. This is what you call universal religion. From London. Yeah, from London. Это из Лондона открытка про Хари Кришну как универсальную религию. It says, fortunate people for love and peace. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chant and be happy. Тут написано, удачливые люди выступают за любовь и мир по всему миру. Повторяйте Харе Кришна, будьте счастливы всегда. It's applicable anywhere in the three worlds. Во всех трех мирах можно следовать этому наставлению. Hare Krishna. So we're going to be reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 17, the divisions of faith. Text number 11. Мы прочитаем 11 текст из 17 главы Бхагавад-гиты, как она есть. Глава называется «Разновидности веры». I asked Madhava-Murari Prabhu to pick the verse for today, so he picked this verse for me. Вот такой текст будет сегодня. Well, the authorities here in the temple, they ask us to speak on the importance of coming to the temple. А местные руководители нас попросили о том, чтобы мы рассказали вам о том, как важно и почему важно ходить в храм. So I would say all of you here present already knew the importance of coming to the temple. Я должен отметить, что все те вы, кто сегодня пришли, вы понимаете, почему важно ходить в храм. And hopefully it'll inspire you to keep coming to the temple. И есть надежда, что ваше вдохновение посещать храм будет оставаться вместе с вами. Not only in the festival times, То есть не только на фестивале будете ходить. like we had Balaram Jayanti a few days ago, and then day after that, Srila Prabhupada's departure for America. Как вот, например, мы несколько дней назад отмечали Баларам Джаянти, и на следующий день мы отмечали день отъезда Шрилы Прабхупады в Америку. And then very soon, which is the next festival? И скоро будет еще один фестиваль. И что за фестиваль будет скоро? Huh? Krishna Janmastami. Шри Кришна Джанмаштами. Yeah, see Krishna Janmastami. And then after that? А потом какой будет фестиваль? No. There's Нет. one more before that. Еще там один до этого будет фестиваль. Srila Prabhupada's Vyasa Puja. День явления Шрилы Прабхупады. Yeah, it's amazing, huh? Это вот удивительно. Like back to back. Balaram Jayanti, Prabhupada's departure for America. Krishna Janmastami, Prabhupada's Vyasa Puja. То есть вот такая последовательность. Баларам Пурнима, отъезд Шрилы Прабхупады в Америку, Джанмаштами, явление Шрилы Прабхупады. And Prabhupada is always there. Шрила Прабхупада всегда вместе с нами. That's amazing. Это удивительно. So you cannot separate the Supreme Lord with his devotees, pure devotees. Excuse me? You cannot separate the Supreme Lord with his devotees. Верховный Господь и Его преданные неразлучны. Wherever the Lord is, his devotees are there. Где Верховный Господь пребывает, там и Его чистые преданные. And wherever the devotees are, the Supreme Lord is there. А где присутствуют чистые преданные, там и Верховный Господь находится. It's like there is no Krishna if there is no Vrindavan. Если нет Вриндавана, то нет и Кришны. And Vrindavan means Krishna. То есть Вриндаван — это Кришна. And then after that, what is the next festival? А потом какой будет фестиваль?
Sri Radhika's appearance day, Radhastami. Будет день явления Шримати Радharani, Радхаштами. So how many days after that? А через сколько дней после явления Шрилы Прабхупады будет этот When is фестиваль? Radhastami? Когда Радхаштами? Is it 24th? 26. 26. 26 So that means августа. after 14 days. То есть это будет через 14 дней после Джанмаштами. Then after that? А потом какой праздник? Okay. Фестиваль. Maybe it's too far. Ну ладно, это уже будет не скоро. But I think the most important festival after Radhastami and everyone is waiting for is the month of Srimati Radharani. Я считаю, что самый главный фестиваль после Радхаштами — это месяц Шримати Радharani, Which is который называется the month of Kartik. Картика, месяц So, Картика. let's see what is the verse today and Srila Prabhupada's purport or further explanation. Давайте же прочтем сегодняшний текст и комментарий Шрилы Прабхупады к нему. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. Okay, everybody in unison. Давайте все дружно будем не в разнобой, а дружно. We try to do like that. Just like when we chant the Hare Krishna Maha Как Харе Mantra, Кришна Махамантру поем everyone is in unison. во время киртана, то есть все вместе поем. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. There is no verse on the board. Доски с текстом нет. You don't have Gita base on your smartphone. На телефонах есть приложение Gitabase? There's a Russian translation there, right? This program is programmed Done by Russian Russian. programmer. So there must be some Russian. But this is in Sanskrit, so maybe it's written in Russian. 17:11 текст переводный. Apala kankshibhir yagyo. Абхала канкшибхир ягьо. Apalang kakshibhir yagyo. Абхала канкшибхир ягьо. Vidhi dristo ijyate. Видхидиштоя иджьяте. Vidhi dristo ijyate. Видхидиштоя иджьяте. Yastabhyam eviti manah. Яштавьям эвити манах. Yastavhyam eviti manah. Яштавьям эвити манах. Samhadhaya sasatvika. Самадхая са сатвика. Samadhaya sasatvika. Самадхая са сатвика. Apalakam shibhir yagyo. Абхала канкшибхир ягьо. Vidhi dristo ijyate. Видхидиштоя иджьяте. Yastavyam eviti manah. Яштавьям эвити манах. Samadhaya sasatvika. Самадхая са сатвика. Somebody else? Пожалуйста. Текст 17:11. Maharaj? Абхала канкшибхир ягьо. Видхидиштоя иджьяте. Yastavyam eviti manah. Самадхая са сатвика. Yes. Пожалуйста. Apalam kakshibhir yagyo. Видхидиштоя иджьяте.
Яштавьям эвити мана. Samadhaya sasatvika. Just 1 second. Prabhu, did you get your car back? Починили машину? В процессе. In the process. In the process. Just now coming. То есть скоро почините уже, да? Хорошо. Somebody else? Еще желающие прочитать текст? Jai Prabhu. Apalakam shibhiryagyo vidhidrishtoya yajyate yastavyam eviti mana samadhaya sasatvika. What does that mean? Yes? Читать хотите текст? No. Абханка шибхирьягьо видхити что я ичьяте яштавьям эвити мана самадхая сасатвика. There's some air. Just open the windows. Very good. Mataji. Матаджи, пожалуйста, читайте. Апалакам шибхирьягьо видхидриштоя ичьяте яштавьям эвити мана самадхая сасатвика. Where is Nityananda? А где Нитянанда? Инанапа. Oh, he went with Udariyadam Prabhu. Уехал вместе с Ударьядамой Прабху. Very good. Очень хорошо. You want to chant? Try chanting. Пробуйте, прочитайте текст, пожалуйста. Санскрит. Да. Апалам шибхирьягьо видхити что я ичьяте яштавьям эвити мана самадхая сасатвика. It's pretty hot in Elski. It's like the Philippines. Тут у вас в Ильском жарко, как на Филиппинах. When I look at the temperature this afternoon, it was 36 degrees. It was afternoon. Yeah. Я днем смотрел, какая температура, и оказалось 36 градусов. That's true. It Так was и есть. 36, right? Да, 36 Yeah. же In the было, да. morning it was 12, and it shot up to 36. То есть с утра было 12, а потом раз и поднялось до Hare Hare. 36. Somebody else would like to try? Еще кто-нибудь хочет прочитать You want to шлоку? try? Хотите попробовать прочитать текст? Ekatma, you want to try? Апалам какшибхирьягьо Vidhidristoya ijyate yastavyam eviti mana samadhaya sasatvika. Okay, word for word meaning. Пословный перевод. Apalakankshibhi, Абхава аканшибхих. devoid of desire for result. Теми, кто не стремится к результатам. Yagya, Ягья. sacrifice. Жертвоприношение. Vidhi, Видхитиштах. accordingly. Следующими указанием священных писаний. Drishta, Иштах. direction. Следующими указанием священных писаний.
yaha, anyone, которая idyate, иджате performs, выполняется, yastabhyam, яштавьям, must be performed, предназначенные для жертвоприношения, eva, эва, certainly, безусловно, iti, идти, does, так, mana, манага, mind, ум, samadhaya, самадхая, fixed in, сосредоточив, sha, сага, he, тот, shadvika, сатвикава, is in the mode of goodness. находящийся в гуне благости. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada ki jai. Литературный перевод и комментарий о божественной милости Абхай-чарана Равинды Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады ки джай. Of sacrifices that sacrifice perform according to duty and to scriptural rules and with no expectation of reward is of the nature of goodness. Из всех видов жертвоприношений, то, которое человек совершает в соответствии с указаниями священных писаний, из чувства долга и без желания получить что-либо взамен, называют жертвоприношением благости. The general tendency is to offer purport. Комментарий. The general tendency is to offer sacrifice with some purpose in mind, but here it is stated that sacrifice should be performed without any such desire. Обычно жертвоприношения совершают для того, чтобы достичь какой-то цели. Однако здесь сказано, что жертвоприношение нужно совершать, не имея корыстных желаний, из чувства долга. It should be done as a matter of duty. Из чувства долга. Take, for example, the performance of rituals in temples or in churches Возьмем, к примеру, религиозные обряды, проводимые в церквях и храмах. Generally, they are performed with the purpose of material benefit, but that is not in the mode of goodness. Обычно люди совершают их ради достижения каких-то материальных благ, но такое отношение к обрядам не позволяет называть их действиями в гуне благости. One should go to a temple or church as a matter of duty. Offer respect to the Supreme Personality of Godhead and offer flowers and eatables. Человек должен приходить в церковь или храм из чувства долга, чтобы выразить почтение Верховной Личности Бога и преподнести Господу цветы и фрукты, не ожидая какой-то материальной выгоды. Everyone thinks that there is no use in going to the temple just to worship God. Сегодня каждый думает, что ходить в храм только для того, чтобы поклониться Богу, не имеет никакого смысла. But worship for economic benefit is not recommended in the scriptural injunction. Однако Писание не рекомендует поклоняться Господу для того, чтобы поправить свое экономическое положение. One should go simply to offer respect to the deity. В храм нужно приходить, чтобы выразить почтение Божеству. That will place one in the mode of goodness. Это поможет нам подняться на уровень благости. It is the duty of every civilized man to obey the injunctions of the scriptures and offer respect to the Supreme Personality of Godhead. Долг каждого цивилизованного человека — выполнять указания священных писаний и выражать почтение Верховной Личности Бога. Om Jnanam Timirandasya Gyanam Gyanashalakaya Chaksuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Padamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam
Shri Gurun Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalitam Shri Vishakamitam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Ramani Haripriye Panchakapatarunyaścha Kripasindhubhya eva cha Patitam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Apalakam shibhiryagyo vidhidristoya ijjate Yastavhyam eviti mana samadaya sasatika. So sacrifice has to be performed. Итак, нужно совершать жертвоприношение, But it should be according to the duty, to one's duty and to the scriptural rules. Эти жертвоприношения должны совершаться в соответствии со священными писаниями и долгом того или иного человека. And it has to be done without any expectation of any return. Жертвоприношение нужно совершать бескорыстно, не ожидая ничего взамен. Otherwise, that sacrifice is considered to be in the nature of goodness. И тогда такое жертвоприношение будет считаться находящимся в гуне благости. Yeah, it says in the Bhagavad Gita that there are three things that we cannot give up: yagya, tapa, and dana. В Бхагавад-гите говорится о трех вещах, которые не нужно оставлять. Это ягья, дана и тапасия. Yagya means sacrifice. Ягья – это жертвоприношение. Dana means charity. Дана означает благотворительность, пожертвование. And tapa means austerity. Тапа – это аскетизм, совершение аскез. So this is in the human platform. И всеми этими видами деятельности живое существо может заниматься, если находится в человеческой форме We all жизни. have these duties to be performed. У каждого из нас есть обязанности, которые нужно But выполнять. not everyone is in the same levels. Even if they do these three things, these two duties in human platform, everyone is not doing it on the same level. Каждый находится на своем уровне, и даже если речь идет о людях, каждый человек тоже находится на своем уровне, а не так, что все на одном. As it is mentioned in the Bhagavad Gita, there are three modes of material nature. В Бхагавад-гите говорится о том, что существуют три гуна материальной природы. So according to the nature that one acquires, then he acts accordingly. И в зависимости от того, под влиянием каких гун находится человек, так он себя и ведет. And most of the ones who has some motivation, they act in a mode of passion. Те, кто в большей степени мотивированы совершать деятельность, находятся под влиянием гуны страсти. Which means they want something which is like a
aspiring for, let's say, going even to the heavenly planets, that is in the mode of passion. И это означает, человек в уне страсти находится, означает, ему чего-то хочется, например, отправиться на райские планеты. It's like, let's say, giving charity. They want to give charity in a mode of passion, which means, oh, they want to help because they know that if they help, in return they get something, which is also good. И, допустим, человек находится под влиянием гуны страсти, и при этом он хочет заниматься благотворительностью, тогда его понимание этого процесса таково, что я хочу помогать. Почему я хочу помогать? Потому что я буду получать взамен себе благо, буду получать что-то. Но, в принципе, такой уровень понимания тоже хороший. They perform it because they become proud. They want to be known that they're doing some charity. Такие благотворители хотят прославиться, хотят, чтобы все о них знали, что они занимаются благотворительностью. Они гордятся собой. Or if one performs, yes, charity, but he doesn't care whatever the charity goes, even if it's going to be used in some sort of, let's say, intoxication, buying meat. It's like in India, when you go in the car, somebody will knock on your window and say, you cannot hear what they're saying, but by just their expression, they're asking for charity because they said they don't have anything to eat, but you don't know what they're going to buy after you give them the charity. Человек, находящийся под влиянием гуны страсти, особенно не волнуется насчет того, на что будут потрачены пожертвованные им средства. Они могут быть потрачены на интоксикации или на мясо. Его это не беспокоит. Когда едешь в машине по Индии, то бывает нередко так, что кто-нибудь стучится в окно машины, и видно по выражению лица человека, что он хочет есть, и при этом, если дашь ему денег, то еще неизвестно, что он себе на них купит, чтобы потом употребить. So here in this verse for today that we are reading, if one wants to perform sacrifice, it should be performed according to duty, that if one and have nothing, no purpose in his mind to get anything in return, then that is also as a matter of duty. Yeah, it's in the mode of goodness. В сегодняшнем тексте говорится о благостных жертвоприношениях, то есть таких жертвоприношениях, которые делаются из чувства долга и без желания получить что-либо взамен. But actually that is a stepping stone of ultimately no desire means pure goodness. Но это лишь одна из ступеней на лестнице, восходя по которой человек в конечном счете достигает уровня чистой благости. Or just to perform duty, the sacrifice is being performed out of one's duty, then that is in the mode of goodness. Если человек выполняет жертвоприношение или что-либо из чувства долга, то это гуна благости. Because he knows that if I follow it, I'll be properly situated. Такой человек понимает, буду следовать этому процессу, тогда займу в жизни правильное положение. Because he heard from these scriptures, and it is mentioned that yes, one should perform that. Потому что читал священные писания, в священных писаниях говорится, надо совершать жертвоприношение. Just like it says here, for example, the performance of rituals in temples or in churches, it is a matter of duty in a human platform. И вот здесь в комментарии говорится, религиозные обряды, проводимые в церквях и храмах, это долг того живого существа, которое находится в человеческой форме жизни. Because if one goes to the church, even with desire, or no desire, at least is coming to the temple. Потому что если человек идет в церковь или храм, то это означает, он идет именно в церковь, именно в храм, пусть даже и с желаниями или без желаний.
Because one will become purified. И оказавшись там, человек очистится. Yes, it is enjoined in the Shastras that one should worship the Supreme Personality of Godhead. В священных писаниях говорится о том, что человеку надо поклоняться Верховной Личности Бога. But one may say, I don't need to go to the temple or a church to worship God. И человек Because God is everywhere. может сказать, что мне в храм и в церковь ходить не надо, потому что Бог присутствует повсюду. Oh, why do I need to go to church? Church is within my heart also. И зачем мне ходить в церковь, если в моем сердце уже церковь находится? Yes, if God is everywhere, I don't need to go to the church or a temple. Если Господь повсюду, то мне не нужно ходить в храм и в церковь. I can worship Him also at home. Я могу Ему поклоняться дома также. That's true. И это действительно так и есть. But why do we go to the temple? Но зачем же мы все-таки ходим в храм? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Почему мы ходим в храм? Зачем нам ходить в храм? Yes? To perform Sankirtana Yagi. Yes, to associate with the devotees. Еще общаться с преданными, для того, чтобы общаться с преданными и прославлять Верховного Господа. But I can do that at home also. I can invite the devotees and do Sankirtan. И преданных тоже домой можно приглашать, там Санкиртана Яги проводить. It's like we have Bhakti Brikshas, right? Есть же Бхакти Брикша, правильно? We do the same program. И мы там следуем той же программе. We read the Bhagavad Gita, we associate with each other. So that is good also. Here is more devotees. In temple. Yeah, in the temple. Мы читаем Бхагавад-гиту на Бхакти Брикше, мы общаемся с преданными. То же самое делаем в храме, но в храме преданных больше. It's like last Balaram Jayanti, we had over 250 devotees here. Когда была Баларам Пурнима здесь в храме, вот недавно, собралось 250 преданных. But you cannot put 250 devotees in your flat. А в вашей квартире 250 человек не поместится. The whole flat will crumble. Everybody just jump and down. Если их всех туда поместить, и они еще будут прыгать, плясать, то стены треснут у квартиры. But that is good, yes. What else? Еще какие? Why do we come to the temple? Зачем мы ходим и почему мы ходим в храм? Я думаю, для того, чтобы удовлетворить божество, что нравится, как мы спеваем и танцуем. In order to satisfy deities, because they like when we dance for them and when we chant Hare Krishna. Yes. Когда приходим на лекции, живые, когда дают. The deities are happy to see us. То есть божества счастливы нас видеть. And also it is better to attend classes, to attend lectures, not by broadcasting, but as it is in the temple. Yeah, it is more powerful. Yeah, it's not the same hearing from the live stream. That is good if you cannot go, but if you can go and you're nearby a temple, then it is better to be there live, seeing, because you can feel the energy, the spiritual energy. Интернет-трансляции хороши. Если храм находится далеко, мы можем воспользоваться этими трансляциями, смотреть лекции. А если храм находится неподалеку, то лучше прийти туда и посетить лекцию вживую и почувствовать эту духовную энергию, которая там присутствует в храме. If you stay at home and let's say live stream is going on in your computer or on your screen, you may be doing something else also at the same time while you're listening. Потому что если дома смотришь интернет-трансляцию лекции, и она там воспроизводится на экране, то параллельно дома можно еще какие-то дела делать. So you are here, the difference is you are fully concentrated and you'll be able to focus more your mind in what's going on. И тогда получается, что качество нашего слушания дома, этой интернет-трансляции, хуже, чем если бы мы вживую пришли и полностью сосредоточились на этой лекции, погрузив туда весь свой ум.
I know when I was living in Toronto, Canada, we had devotees who live like walking distance, let's say 10-15 minutes away from the temple, but rarely I'm able to see him, maybe during only Janmashtami or Ram Navami or Gaur Purnima. Когда я жил в Канаде, в Торонто, то были преданные, которые жили близко к храму. Они могли дойти до храма пешком от дома минут за 10, за 15, но я их видел в храме очень редко. На Джанмаштами, на Гаура Пурниму, на какие-то разве что крупные праздники. They're very busy. Потому что они очень занятые люди. They will always say, "Oh, Prabhu, I will come, because whenever I see him, I'll invite, come to the temple." И всякий раз, когда я их видел, я говорил им, приходите в храм, а они говорили мне, приду. At least once a week, whenever we have this Sunday feast program. Yeah, I will ask them to come at least one day in a week, like in Toronto we have Sunday feast program. Here you have Saturday program. Feast program. Я просил их, приходите по крайней мере раз в неделю в храм на воскресный пир, на воскресную программу. But they will say, no, Prabhu, I'm very busy. No time. Они мне говорили, ой-ой-ой, Прабху, нет времени, я очень занят. But I will come whenever I find some time. But for now, not now. Как время найдется, так я и приду, но не сейчас. You know, in India especially, anyone who lives nearby a temple, it is part of their duty, it is part of their sadhana, it is part of their sacrifice to go and visit the temple at least twice a day. If not once a day, but most of them they go twice a day. В Индии такая традиция, такая ситуация, что если кто-либо живет рядом с храмом, то его долг посещать этот храм хотя бы дважды в день. И многие посещают дважды в день. Если не дважды в день, то хотя бы раз в день этот храм. Even those who have a normal job, 9 to 5 job. What job? 9 to 5. You don't know? 9 to 5? Understand. И это касается тех даже людей, у которых обычная нормальная работа, когда они работают 5 дней в неделю по 9 часов. They will go in the morning before going to work. Утром перед рабочим днем они заходят в храм. And then after work they will also come to the mandir and have darshan. Когда заканчивается рабочий день, они снова приходят в мандир, в храм и получают даршан божеств. And most of them also have deities at home. У многих из них дома есть божества. Which means even though they have deities at home, it is not a reason for them not to come to the temple. И это означает, что если у вас дома божества есть, то это недостаточная отговорка для того, чтобы в храм не ходить. Why do they come to the temple even though they have deities at home? И возникает вопрос, если у них дома божества есть, чего же они ходят в храм-то? Какой будет ответ? Yes? They do it to associate with devotees. Yeah, that was mentioned already. Да, но это уже мы называли. That's correct. Но это правильный ответ. Okay? Божества храма считаются главными, а домашние божества называются. Because temple deities are considered to be main deities and the domestic deities Yeah. are like expansions. The deities, if they live in a place where there is a major temple, that is the main deities of all the deities in the surrounding area. Если преданные живут рядом с храмом, главным храмом, официальным храмом, тогда те божества, которые в нем установлены, главные божества, а любые остальные домашние являются экспансиями этих главных божеств. One time in Los Angeles, Shri Rukmini Dwarkadish, he named the deities
after Sisi Rukmini, Dwarka, the king of Dwarka, the master of Dwarka. That means the temple also is named as New Dwarka. Many Grihastas who live in the area, he noticed that they're not coming to the temple. Шрила Прабхупада noticed or Yes, local authorities? Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Окей. В Лос-Анджелесе Шрила Прабхупада основал храм Шри-Шри Рукмини Дваргадишвара и заметил, что многие семейные преданные, которые жили неподалеку от храма, в храм не ходят. And then when he noticed this, he gave an instruction that you please all come to have darshan of Shri Shri Rukmini Dwarkadish, even if you have deities at home. Он заметил это и дал всем грехастхам наставление. Даже если у вас дома есть божества, все равно приходите в храм и получайте даршан Шри-Шри Рукмини Дваркадишвары. Yes, if you live in an area where there is a major temple of the Lord and you don't come, then you miss the opportunity to get their mercy. Если вы живете неподалеку от главного храма, от официального храма, и при этом не заходите в этот храм получить даршан божеств, это означает, вы упускаете эту возможность, которую вам общение с божествами может дать. He even said that Упускаете милость you божеств. please stop your deity worship at home and come to the mandir. If this is the way, if this is the way how you'll be only be able to come to the mandir, you please stop your deity worship. И даже возможен такой подход, что если домашнее поклонение божествам препятствует тому, чтобы вы посещали главный основной храм, уж лучше вы тогда прекратите домашнее поклонение и ходите в этот главный храм. And many of them only live across the street. You just one road ahead in 2-3 minutes, 5 minutes, they already reach a temple and they cannot even come because they're worshiping the deities, their own deities. Многие из этих грехастх жили буквально через дорогу от храма на расстоянии 3 минуты, 5 минут пешком, но они не могли ходить в храм, потому что у них были свои божества, и им нужно было поклоняться этим божествам. Srila Prabhupada says that yes, God is present everywhere, but God is more present in the temple. И Шрила Прабхупада сказал, да, Господь присутствует повсюду, но Его присутствие в храме ощущается сильнее. Он там проявлен и присутствует в большей степени. You can feel more the presence of the Lord. You can feel more the presence of the Lord at the temple. В храме присутствие Господа можно ощутить более явственно. Just like in Jaipur. Anyone has been to Jaipur? Shri Shri Radha Govinda Mandir, you have darshan of Shri Shri Radha Govinda. В Джайпуре есть храм Шри-Шри Рада Говинды. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь был в этом храме и видел ли, получал ли даршан этих божеств? Mangalartik time, the whole temple room is roaring with kirtan. Во время Мангала Арати происходит громкий киртан в этом храме. They're all waiting to have the curtain be open and have darshan of Shri Shri Radha Govinda Ji. И все ждут, когда же алтарь откроется, когда же они смогут получить даршан Шри-Шри Рада Говиндаджи. And you know what? Even the king of Jaipur, who helped build the temple of Shri 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 Radha Govinda Ji in Vrindavan, Rupa Goswami's temple, who helped build that temple. You've seen that temple also? Shri Shri Radha Govinda. It's the grandest. It's very difficult to build that kind of temple right now. So the king of Jaipur, he wanted to be sure that as soon as he wakes up, the first darshan that he wants to see is Shri Radha Govinda. So he made his palace, his bedroom, in such a way that as soon as he wakes up, Radha Govinda Ji is there. Царь Джайпура, тот самый, который помог Рупе Госвами построить храм Шри-Шри Рада Говиндаджи во Вриндаване, оборудовал свою спальню таким образом, чтобы когда он просыпался, ему сразу
был в окне Даршан Шри Рада Говиндаджи. Харибол. Of course, if we live in an area or community where we are close to the temple, we try to come as much as possible. Let's say grihastas, it's not an excuse, they have children. Maybe alternate, the wife will stay with the children and the husband can go. And then the next day, the husband can stay and the wife can go. Поэтому те, кто живут неподалеку от храма, или, допустим, община, которая формируется вокруг храма, преданные этой общины должны максимально часто, насколько могут, посещать храм, получать даршан божеств. И если у семейных людей есть дети, то это не отговорка, потому что можно все устроить таким образом, что, например, оставить детей на жену, и муж может пойти в храм получить даршан, потом наоборот. If both cannot go, then they should also train their children to go. А если они оба заняты, то тогда им нужно еще обучить детей, чтобы они тоже ходили в храм, ну и вели там себя нормально, чтобы они все могли тогда туда ходить. When they're already like a little grown up, yes, they can go. And sometimes the children will be the ones who will be pulling the father and mother to go and have darshan of the Lord. Только дети подросли достаточно, их тут же можно вести в храм. И может быть даже такая история получаться, что уже дети будут говорить своим родителям: давайте уже пойдемте в храм, и будут тащить их туда. We have that experience, yes. The children will be waking up more. They're waking up earlier than their parents, and they will drag their parents to come to the temple. So the parents will be like, okay, no problem, I will go with you. Уже такой опыт есть, что дети просыпаются раньше своих родителей и будят родителей и говорят: давай, вставай, пойдем в храм. И родители говорят, что да, хорошо, пойду с тобой вместе. So it is good to train up the children at the early age to come to the temple, because when they become used to it, then as they grow up, they become attached also to the deities. Поэтому очень хорошо приучать с малых лет детей, чтобы они ходили в храм. Если у них такая привычка сформируется, то есть большая вероятность, что впоследствии у них сформируется привязанность к божествам. So yes, they can train up their children also to do deity worship at home. Еще можно обучить детей домашнему поклонению божествам. Just like Srila Prabhupada, he was trained up. At a very early age, he was given Radha Krishna deities by his father. Как, например, Шриле Прабхупаде его отец в очень раннем возрасте дал божеств Шри Рады Кришны и обучил его поклонению этим божествам. But then his sister also, along with his sister, they will worship the Radha. Is the name Radha Govinda also? Как звали этих божеств, кстати, никто не I can't remember помнит. now. The deities they have right from the early age. But then they will also see the deities, because in their compound there is the main deities where the whole family they worship. All the family, relatives, they all go for darshan. И они вместе с сестрой поклонялись этим божествам Шри Рады Кришны, и также там, где они жили, был храм с основными, главными официальными божествами, и туда отец Шрилы Прабхупады и все родственники, и сам Шрила Прабхупада, они все туда ходили, в этот храм. And they made a rule. Anyone who missed, like say, visiting the temple or Mangalartik, they have to pay fine for the deities. И было такое правило, что если кто-нибудь не пришел на утреннюю службу или пропустил Мангаларти, ему надлежало заплатить штраф в пользу божеств. But we're not doing that. Otherwise, someone will go bankrupt. А мы такое правило вводить не будем, потому что иначе кто-нибудь из вас может обанкротиться в результате. If we find devotees who live in the area who they depend on the temple or whatever, and they're supposed to come, maybe they'll be forced, but maybe if they're rich, they don't care.
Особенно это касается тех, кто материально зависит от храма, их штрафовать как-то не очень. А с другой стороны, допустим, если человек богатый, так ему это и не страшно, он с легкостью штрафы все заплатит. So it's a good sadhana. This is part of the sadhana. То есть это Sadhana часть, is needed to make advancement in Krishna consciousness. это часть нашей садханы, и садхана необходима для того, чтобы развиваться в сознании Кришны. To come to pure devotional service, we need the mercy of the Lord. Нам необходима милость Господа для того, чтобы обрести чистое преданное служение. Yes, when you chant in the temple room, it's very different if you chant outside of the temple room. Чант джапа? Yeah, chant japa or being in the kirtan in temple room is very powerful. Очень могущественная практика повторять джапу на четках в храмовой комнате или воспевать киртан в храмовой комнате. И когда повторяешь джапу не в храмовой комнате, а за ее пределами, разница чувствуется. When one chants in the temple room, or even if they have a temple room at home, yes, they can chant there also, which is part of the sadhana. One becomes very peaceful. The mind becomes peaceful. Когда преданный повторяет свои круги в храмовой комнате главного храма или даже в храмовой комнате у себя дома, в результате его ум становится очень спокойным. And that is the meaning of mandir. Mandir means where the mind becomes free from anxiety. It's a temple of peace. В этом смысл слова мандир. Мандир означает храм. Мандир, манас, ум, то есть это место, где ум освобождается от всех беспокойств. Yeah, the becomes peaceful. Dhira. В результате человек становится дхирой, его ум становится умиротворенным. Shanti. Человек становится шанти, спокойным. And his focus becomes increased in Krishna consciousness. He becomes more and more determined in Krishna consciousness. И его решимость, и его сосредоточенность в сознании Кришны растет и крепнет. So we should have also, Prabhupada says that whenever one comes to the temple, they should bring some offerings to the deities. Шрила Прабхупада говорит, когда приходишь в храм, нужно принести подношение божествам. Some flowers or some fruits. Это могут быть цветы, фрукты. It's like we've seen in some temples, they will bring bags of grains. В некоторых храмах в храм носят крупы мешками или злаки, крупы. They will bring new clothes for the deities. Могут приносить новые одежды божествам. In some temples in South India, part of their offering to the Lord in South, they will shave their heads. This is an act of offering to the Lord. They shave their heads. А в некоторых храмах Южной Индии, когда прежде чем человек посещает храм, он прежде бреет голову, и это тоже считается подношением. Everyone, young, old, men, women, everybody. Sometimes you'll see the whole family, they all have shaved heads. Бреются все. Молодые, старые, мужчины, женщины. Бывает так, что целая семья бритая приходит. But we're not asking that in ISKCON. Но в Исконе мы этого не требуем. At least bring yourself as an offering to the Lord if you don't have anything to give. По крайней мере, если у тебя нет ничего предложить и принести Господу, притащи самого себя в храм в качестве подношения. But mostly people come to the temple or church for so many desires to be fulfilled. В большинстве случаев люди приходят в храмы и церкви со множеством желаний, которые они хотят выполнить. But that is in the neophyte stage. That means that is in the prakrita bhakta, a materialistic devotee, which doesn't qualify one to come to the church or visit the temple.
И это уровень пракрита бхакты, это уровень неофита, это уровень материалистичного преданного, который на самом деле не особо квалифицирован в храм ходить. There is no way that these materials will go away if we're not able to get the blessings of the Lord when we come and worship Him, even with material desires, and we come to the temple. У нас нет шансов избавиться от своих материальных желаний, если мы не ходим в храм и не поклоняемся там Господу. Но если поклоняемся, то можем избавиться от этих желаний, и при этом поклонение может быть как с желаниями, так и без, неважно. So as a matter of duty, Srila Prabhupada said, one should go to the temple and offer his obeisances to the Lord. И Шрила Прабхупада говорит, из чувства долга нужно в храм приходить и приносить свою поклону Господу. Come to the temple and purify yourself as often as possible. Приходите в храм, чем чаще, тем лучше, и очищайте себя. And if you cannot come, then at least, yes, come and see us in your computers or your smartphones or in your big TV screen. А если не можете в храм ходить, хотя бы получайте онлайн-даршан на своем ноутбуке или смартфоне, или на большой экран выводите изображение. But one thing is for sure, we are missing your association, Но в любом случае, personal association. если вы выбираете онлайн-даршан, то нам будет не хватать вашего общения. There is nothing like being in person. Nothing like being in person. Это не то же самое, как если вы придете в Seeing храм лично сами. in person, face to face. Это не то же самое, когда вы в храм пришли, и мы можем увидеть вас, а вы можете увидеть нас. So anyone who just come and just like you say, I've seen a video just trying to, I think it was made by an ISKCON devotee, that it was Mangalartik time, so the devotee turned on the computer or the television, and he was attending Mangalartik right there from his bed. Я увидел один видеоролик, где было показано, скорее всего, исконовские преданные этот ролик сделали, о том, как во время Мангала-арати человек включает компьютер или мобильный, лежа у себя в кровати, и получает даршану божеств. With his pajama, didn't even wash his face or anything, but you know, the curtain of the Lord is opening, and then Samsara Davana Nidaloka, and he's also singing right there in his bed. И при этом человек лежит на этой кровати, зубы не почистил, не умылся, смотрит на экран, там открывается алтарь, поют гурваштаку, и он подпевает. Лежит, подпевает. I guess that is okay if you are sick and you really have so much attraction and affection and attachment to the Supreme Lord that you don't want to miss the Mangalartik. I guess that is okay. Я считаю, что это нормально в том случае, если вы сильно больны, и при этом у вас такая сильная тяга к Господу, что вы не можете себе позволить пропустить Мангала-арати. Sometimes we're so sick that yes, we cannot come for the Mangalartik. That is okay. Иногда бывает так, что по состоянию здоровья мы не можем прийти на Мангала-арати, тогда это нормально. It's like if we have some, some pain that is like chronic and it is very difficult to come for Mangalartik, attend the morning program. Например, из-за хронической боли где-либо сложно прийти на Мангала-арати, тогда это нормально. But if we have just a little bit of fever, we should try to come. Если же нас всего лишь чуть-чуть лихорадит, то лучше попытаться прийти. A little bit of headache, we should try to come. Или, допустим, головная боль, но небольшая, надо постараться прийти. Prabhupada says, even if one is a little sick, then he should come for Mangal Arti. And even if he's going to be put in a stretcher, he should come for Mangal Arti. Put on stretcher? What? Stretcher. You know what is a stretcher? You know, like an emergency car or ambulance where they carry the body.
that is a stretcher because it's close, you stretch, and then you put the body there, and then you carry the body. То есть нужно приходить на Мангала-арати при небольших недомоганиях, даже если носилки потребуются, чтобы вас туда доставить, и то хорошо. But that is very extreme. Prabhupada is just emphasizing the importance of the morning program. Это, конечно, крайний вариант с носилками. Просто Шрила Прабхупада подчеркивает важность посещения утренних программ. Because we get our spiritual strength from attending the morning program. Потому что, посещая утренние программы, мы получаем духовную силу. So if you cannot come to the mandir during the Brahma Muhurta hour of Mangalarti, which starts in the temple like 4:30, some places 4:15, that doesn't accept the grihastas who live at home do not perform Mangalarti, even though it is a little late. They say you can do it at 5 o'clock or 5:30 in the morning. Поэтому даже если сложно приходить на Мангала-арати, которая выпадает на период времени Брахма-Мухурта, и это 4:30 утра, в какой-нибудь местности 4:15, то это все равно не освобождает от необходимости проводить Мангала-арати. Семейные люди могут проводить его у себя дома попозже, часов в 5. But Maharaj, we don't have time. We work, we have children, we are so busy the whole day. We don't have time for this. We're too tired in the morning especially. Они могут сказать: Махарадж, у нас дети, у нас работа, у нас времени нет, у нас сил нет с утра. What to do? You want to go back home, back to Godhead, or you just want to stay here for some time? Чего же вы хотите? Вы хотите вернуться назад домой к Богу, или вы хотите еще какое-то время провести тут? If you want to go back home, back to Godhead, you have to pay the price. Если хочется вернуться назад домой к Богу, нужно заплатить за это цену. You have to perform your duty, offer obeisances to the Lord. Нужно выполнять свой долг, нужно предлагать поклоны Господу. Perform tapasya. Нужно совершать тапасию, аскезу. So in this way, inch by inch, one will make some progress. И тогда по чуть-чуть, постепенно будем расти. Yeah, that's why Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that those who live in the temple or nearby the temple, they can be engaged almost so many hours every day in the temple. They hear and chant, they read together. They make rapid advancement. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что те, кто живут в храмах или неподалеку от храмов и могут... Is this a new water? Вода свежая? Окей. Спасибо, спасибо. И те, которые живут в храмах или неподалеку от храмов, если у них есть возможность по много часов каждый день проводить вместе с преданными, общаться с ними, повторять с ними святое имя, читать, обсуждать священное писание, в этом случае эти преданные будут совершать стремительный духовный рост. And those devotees who live outside, their progress in Krishna consciousness is a little slow because, yes, they have some other duties to perform except being engaged in devotional service or direct devotional service. But nevertheless, if they also keep on chanting Hare Krishna Mahamantra wherever they are, even at working, and do Mangalartik at home, read the Shastras, everybody at home will also make rapid advancement. Преданные, живущие за пределами храма, у которых есть другие самые разные социальные обязанности, духовно развиваются с меньшей скоростью, чем те, которые живут в храме, но тем не менее они тоже могут двигаться по духовному пути быстро, если будут повторять дома святое имя, обсуждать священные писания, изучать священные писания, заниматься преданным служением и так далее. В этом случае духовно расти будут все члены их семьи. So at least try to come to the temple as much as possible for one's advancement in Krishna consciousness.
even if one has material desires or no material desires. Please come as often as possible for your own benefit. По крайней мере, ради собственного духовного роста, ради собственного блага, приходите, пожалуйста, в храм как можно чаще, максимально часто, насколько вы можете. И при этом неважно, есть у вас материальные желания или у вас их нет. If you can come at least once a week and do some service to the temple, offer your service, engage yourself in some practical devotional service, that is better. И гораздо лучше будет, если вы сможете ходить в храм хотя бы раз в неделю и при этом быть занятыми в храме конкретным практическим преданным служением. You can also come, especially in the festival times, but please come as often as you can. Еще, конечно, можно приходить и на праздники, но лучше не только на праздники, а вообще максимально часто, насколько вы можете это делать. Don't be like a festival devotee only. Не будьте фестивальными преданными. Festival devotee means what? He only comes to festivals, right? Фестиваль... That is good also. That's not a problem. Фестивальный преданный – это тот, который приходит пофестивалить. Но это тоже хорошо, не If you проблема. can be a Sunday feast devotee, that is better. Or a Saturday feast devotee, that's a little better. Еще можно ходить на воскресные пиры или на субботние пиры, быть преданными воскресного и субботнего пира. Тоже хорошо. But at least comes a week. If you cannot, and do some practical service, especially the brahmanas. Brahmanas is not just having a Brahman thread on your shoulder and saying, hey, you know what, I'm a Brahmana, see my string? I'm a Brahmana. Браман – это не тот, кто просто шнур носит и говорит всем: погляди, я браман, вот шнур у меня. But then, do you come and offer your service at least once a week? А приходя в храм, предлагаешь ли ты хотя бы раз в неделю какое-нибудь служение Господу? The meaning of Brahmana means he gets closer to Krishna and closer to Guru. Браман – это тот, кто стал ближе к Кришне и Гуру и хочет стать ближе к Кришне и Гуру. So show that you are closer to Guru and Krishna by doing some service to the mandir whenever you can, as much as possible. Продемонстрируйте свою близость к Кришне и близость к Гуру, совершая практическое преданное служение в храме максимально часто, насколько вы это можете. Of course, it says also that if you cannot render service, give some fruits of your activities to the temple, like donation to maintain the deities. That is also service. Конечно, в то же время говорится, что если нет возможности совершать непосредственное служение в храме, то можно пожертвовать туда плоды своей деятельности, то есть совершить пожертвование в храм, и это тоже будет служение. Or give your time to the temple, yes. Or distribute books and preach outside. If you cannot do direct service to the temple, you're doing also service. Можно отдавать Господу свое время в служении, если нет возможности непосредственно в храме заниматься непосредственно практическим преданным служением, то можно распространять книги и проповедовать сознание Кришны за пределами храма. I was reading this morning, there are only 2 criteria to know if you are Krishna conscious and you are an advanced devotee. Сегодня я читал о том, что существует только 2 критерия, по которым можно определить степень своего духовного развития и определить, вообще мы растем в сознании Кришны или нет. And what are they? И что же это за такие критерии? By how many books you distributed, Первый критерий – сколько книг распространил. and how many devotees you make. И второй критерий – скольких людей ты сделал преданными. The pujaris are making devotees also. Пуджари тоже делают из людей преданных. Why? If a newcomer comes here and he becomes attracted to the deities, how they look like,
А как он how это делает? beautiful they are decorated, Человек приходит впервые в храм, он смотрит на божеств, видит, как они красиво how nicely украшены, the puja is going on. как замечательно пуджари проводят поклонение божествам. And if the newcomer becomes a devotee, И в it's because of the результате, pujaris. и в результате этот посетитель, который впервые пришел в храм, может стать преданным по милости в результате вот этого служения пуджари. So for those who cannot come very often to the temple, one thing you can do, give the deities, give the temple to the people whom you meet outside. Excuse me? What do you mean? Give the deities by the books. We're talking about books here. About books. There is no difference between the books. Okay. So when you give the books, you're giving the deities, you're giving the whole temple. И те, кто не могут часто заходить в храм, посещать храм, могут кое-что сделать. Они могут божеств людям раздавать, всем вокруг, за пределами храма, раздавать божеств в форме книг Шрилы Прабхупады. And if you can make one devotee in your lifetime, guaranteed you go back to Godhead. И дается гарантия, что вы вернетесь назад домой к Богу, если вам за всю свою жизнь удастся хотя бы одного человека сделать преданным. As Prabhupada says, if we can make with this effort at least one pure devotee, our mission is said to be perfect or accomplished, or our mission is successful. Шрила Прабхупада однажды сказал: «Я буду считать свою миссию успешной и выполненной, если мне удастся сделать чистым преданным хотя бы одного человека». So always carry books with you, those who are listeners who cannot come to the temple as much as you can, and those of you who are also in the temple who are coming almost as regular as possible, carry books with you or some Mahaprasad. Поэтому всегда носите с собой книги Шрилы Прабхупады и Махапрасад, носите те, кто сейчас присутствует в храмовой комнате, носите это все с собой, и те, кто смотрят нас по интернет-трансляции, и раздавайте это, и распространяйте это тем, кого встретите. And I'm sure all the book distributors had that experience that at least they made one person that they met in the street to become a devotee. Я уверен, что у каждого распространителя книг есть такой опыт, что какому-нибудь человеку на улице книгу распространил, а потом он стал преданным. Yes? Есть такое, да? Ambarish Maharaj, you had that experience? Есть такой опыт. Who else is a book distributor Кто here? еще книги распространяет из присутствующих? I did also. I'm Yeah. not trying to be, oh, you did also. You did also. Yes. И у вас получилось. You did also. Yes. Yeah, Prabhupada says, well, if you want to please me, then distribute my books. Шрила Прабхупада сказал: хотите меня удовлетворить, распространяйте мои книги. And the main purpose of distributing books is none different than Krishna. This is like a temple itself. Книги не отличны Look, от the deities Кришны. are here. Это Krishna is фактически here, храм. none different than Krishna. Здесь и Кришна, и Шрила Прабхупада. Изображение Кришны не отлично от Кришны. The main purpose of writing these books, Prabhupada says, is to convince you to chant Hare Krishna. Шрила Прабхупада сказал: в первую очередь я эти книги написал для того, чтобы всех вас убедить в том, что надо повторять Харе Кришна. And anyone who chanted Hare Krishna even once will become a pure devotee someday. Чистым преданным станет любой, кто хотя бы один раз в своей жизни произнес Харе Кришна. Okay, Окей. Hare Krishna. Any questions? Есть ли какие-нибудь вопросы? Yes. Вы сказали, что если хотя бы одного человека сделать чистым преданным, то это гарантия того, что духовный мир. Мы же не можем приписывать себе эту заслугу. То есть мы можем быть проводниками Шрилы Прабхупады, да, раздавая книги. Но потом длинный путь человек пройдет, и это вклад точно не только наш, как можно тогда считать, что это
мы сделали. So Maharaj, you told that if one made at least one person a pure devotee, then he is going back to God, it is guaranteed. Yes. Yes. So, for example, we distributed a book to somebody, he became a devotee, but we cannot take the credit to ourselves. It is one point. We cannot think that it But you is became our an credit. instrument. Вы стали инструментом в руках миссии. Without you, that person will not become a devotee. Если бы вы не выступили в качестве этого инструмента, то человек не стал бы преданным. Prabhupada says these books are being distributed because of the enthusiasm of my disciples. Шрила Прабхупада сказал, книги распространяются благодаря энтузиазму моих преданных, моих учеников. Without your eagerness for that person to take up to Krishna consciousness, it will not happen. Не было бы у вас сильного желания, когда вы общались с этим человеком на улице, сильного желания, чтобы он принял сознание Кришны, этого бы не произошло, если бы у вас не было этого There are желания. 3 kinds of gurus. Существует 3 вида гуру. Vartma Pradakshina Guru, the one who introduced you to Krishna consciousness. Есть Вартма Прадаршика гуру, то есть тот, кто знакомит нас с сознанием Кришны. He became instrumental for him to take up Krishna consciousness because you introduced him to Krishna consciousness. И он действует в жизни преданного в качестве вот такого инструмента в руках Кришны, он знакомит человека с сознанием Кришны. There is a Diksha Guru and there is a Siksha Guru. И еще есть Дикша Гуру и Шикша Гуру. Initiating spiritual master and there is the instructing spiritual master. То есть духовный учитель инициирующий и духовный учитель наставляющий. All of them have each and everyone has a role to play in order for that person to take up Krishna consciousness and become more serious and serious to make further advancement in Krishna И consciousness. все эти 3 гуру играют определенную роль в жизни человека таким образом, чтобы он поэтапно принял сознание Кришны и становился в своей духовной жизни все серьезнее и серьезнее. So carry books with you all Так the что time. берите всегда с собой книги. It's your ticket to go back home, back to Godhead. Это билет ваш назад домой к Богу. Anything else? Есть ли еще вопросы? Говорится, что храмовое поклонение это главный метод Бхакти-йоги. Тем не менее, Шрила Прабхупада открыл 108 храмов, и наши ачарьи всегда с собой носили божеств. Не могли бы вы объяснить, в чем разница между поклонением божествам Бхакти-йогу и поклонением Линге сейчас? So Srila Prabhupada established 108 temples, and our acharyas were taking their own deities with themselves when they were. The what? And previous acharyas were taking their own deities with themselves when they were traveling. Yes. But deity worship is the main process of spiritual advancement in Dvapara Yuga, not Yes. in Kali Yuga. So the question is, what is the role of deity worship in our Yuga, in Kali It Yuga? keeps you regulated Поклонение божествам позволяет вам упорядочить свою жизнь and it puts you automatically in a mode of goodness. и естественным образом возвышает вас до гуны благости. Because you have to be punctual and you have to be clean. Потому And that что- is a sign of mode of goodness. Потому что для поклонения божествам нужно быть чистым, нужно все делать вовремя, а это признаки гуна благости. It makes you regulated. You have to do the puja every day. В результате наш образ жизни становится упорядоченным, потому что пуджу проводить нужно каждый You день. have to do it with love and devotion. И делать это нужно с любовью и преданностью. Right? Правильно? So especially it says sannyasi should have deities or shilas. И в первую очередь говорится, что у саньяси должны быть божества или шивы. Shilas, you open, you worship, you close. Шива это как? Открываешь коробочку, совершил поклонение, закрыл коробочку. You go to the next place or preaching area. И переезжаешь из одного места, где проповедь ведешь, в другое.
But it says that in Kali Yuga, our main deities is the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That is our main deities. Говорится, что в Кали-югу святое имя Господа наше главное божество. Because automatically also it puts you into the goodness, more of goodness. Потому что оно тоже нас доводит до лона благости. Or when you chant the holy name of the Lord purely, then transcendental platform. Или же возводит на трансцендентный уровень в случае, если у нас чистое воспевание святого имени. Okay? Okay. Any other questions? Еще вопросы? Yes. You have question also? You have to go, you have to go. You can go. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Okay. Okay. Hare Krishna Maharaj, I have some practical question. Here in Minsk, there are so many devotees. They are staying somewhere not far away from the temple. How far away? Not far away. Yeah, just like 100 miles? I mean, here someone can stay just like 5 minutes from the Okay. train. Walking distance? Yeah, but mostly in our temples, congregations members, they are staying somewhere far. Yes. And it's not possible to come every day for them. So my idea was, because we have the same program in our temple in Yaroslav, Mm-hmm. maybe we can arrange kind of sangha for every day. We can call people, I mean, Mataji Sangha, or even Grihastha Sangha. Or and every youth day, sangha. Yes. Every day should be any Sangha. For it's like it's not the idea. Good. Yeah, that's but why. just like a first That's why step. there is your idea is good. Ага. Переведите вопрос. Здесь в Минском многие преданные, они живут рядом с храмом, кто-то 5 минут идти, ну, в общем, недалеко в основном, но в городах в основном преданные живут далеко, и сложно всех собрать, вот просто так, на обычные храмовые программы, поэтому вот есть такая практическая идея, что если делать какие-то санги каждый день для какого-то определенного слоя преданных, для Матаджи, например, для молодежи, для семейных. Yes, it's very true. That's why we have this Bhakti Vriksha program. Именно поэтому у нас есть программа Бхакти Врикша. It is very important, yes, for those especially newcomers or congregation members who live in the city. Эта программа играет очень важную роль в жизни членов общины, которые живут в городе, и в жизни тех, кто знакомится с движением впервые. Yes, it creates an atmosphere whereby through association with each other, especially right now there is this COVID-19 pandemic, many devotees, they're able to watch or see the darshan of the Lord in the temple. Yes, it's good. Why not? That could be created by anyone who is desiring to have more association of devotees, to have this, what you call satellite temples or centers, or even centers, we call it, but at home. This will be like, it should be done. Yes. Благодаря общению между преданными, между членами Бхакти Врикши, когда они собираются между собой, формируется очень хорошая атмосфера, поэтому те, кто хотят, чтобы возникали такие домашние храмы, могут заниматься этим вопросом, то есть этим нужно заниматься. Сейчас из-за коронавируса, когда тот или иной храм может быть закрыт, но возможность получать даршан онлайн сохраняется, мы можем посетить тот или иной храм онлайн, и тот же самый храм можно такую же атмосферу создать дома благодаря
программе Бхакти-Врикш или других встреч, групп духовного общения. Especially right now, one can enroll. If there is no programs going on right now, the temple is so busy and they're kind of short with manpower that it's impossible for them to visit other, like every night. It could be done regular basis, but not every day. One can enroll into so many conferences, so many classes in the internet. ISKCON devotees offering these classes free of charge and be part of that. You can register your name and then you'll be regulated also, always hearing Vaishnava etiquette class, Bhagavad Gita class, right? Or so on. Преданные ISKCON на абсолютно бесплатной основе сейчас предоставляют возможность слушать разные лекции, участвовать в разных обсуждениях через интернет, проходить учебные курсы. Просто регистрируешься и участвуешь, и изучаешь Бхагавад-гиту, вайшнавский этикет и так далее. Yeah, if one really wants association and also to make advancement in Krishna consciousness, then there's so many avenues in the internet whereby one can be engaged too. Поэтому, если хочется в сознании Кришны общаться и развиваться, то интернет предоставляет множество разных возможностей для этого. Yes? I'm not talking about outside program. Yeah. I mean, like Madhava Sangha, they are all together in the temple, they're singing Gaura Arati, they have they can do that. prasadam here in the temple, especially. Devotees will be coming from here. It's not Bhakti-Vriksha somewhere outside the temple. It's in the temple. Oh, yeah, they can create some programs in the temple for them to come. Yes, that Because is. if there is no any good reason for people To come, they will not come. Yes, it's like giving candy to a child before giving the medicine. It's a good idea. You tell this in Ruski. To Russian leaders. То есть идея в том, что каждый день какая-то будет санга собираться в храме, и они будут делать какую-то свою программу, потому что если просто преданным говорить, приходите в храм, это по практике не работает. Yes, that can be requested to our temple authorities. That's a good idea. Можно обратиться с этим предложением к храмовому руководству. Идея хорошая. Okay, that is a very good idea. I think so. Я считаю, что это хорошая идея.